네. 당황했습니다. 네. 줄다가 이게 너무 적으면은 들어와 있다가 나가시지 못하는 경우가 있잖아요. 부끄러워서 괜찮아 나가셔도 괜찮아요. 왔다가 내 다 아는 내용이다 이러면은 그것도 편하게 얘기해 주셔도 되고 뭐 하다가 이번에는 네 번째는 제가 신텍스 거를 이제 선택을 했거든요. 별로 어렵지는 않아요. 별로 어렵지는 않은데 생각해 볼 것들이 좀 많은 것 같아가지고 선정했거든요. 그리고 또 파워 플랫폼이라기보다는 M365의 세어 포인트에 있는 내용이라 가지고 그래서 우리랑 조금 다르지만 그래도 앞으로 그 문서 관리 관계돼서는 이런 AI 관련돼서는 아마 이쪽이 중심이 되지 않을까라는 생각도 좀 하게 돼가지고 그래서 아, 우리가 저번 시간에 이제 뭐 문서 처리 관련된 그 자동화 좀 보셨지만 그거의 연장선상이라고 보면 돼요. 그게 계속 파워 플랫폼에서 살아남을지 아니면은 이쪽 쉐어포인트로 옮겨올지 아마 서로 간에 각축전이 되지 않을까라고 생각도 들기도 하는데 좀 보시면은 문서 처리를 전체적으로 어떻게 하는 게 좋겠다라는 어떤 예시라는 측면에서 보면 되게 좋을 것 같아요. 내가 저번에는 문서 뭐 영수증 이런 데서 그냥 그 송장에서 그냥 데이터 추출하는 이 정도 선상에서 봤잖아요. 그게 아니고 그렇게 추출해가는 과정에서도 모든 문서들을 내가 회사에 있는 모든 문서를 어떻게 관리를 하는 게 좋을까라는 그런 측면에서 보시면은 좀 좋지 않을까라고 생각합니다. 이것도 AI 관련된 거기 때문에 기반 AI 관련된 것들 좀 같이 보시면 좋은 점도 분명히 있는 것 같아요. 오늘은 20분짜리라서 듣고 얘기 좀 하면은 금방 끝날 것 같아요. 그래서 오늘은 좀 편하게 보시면 될 것 같아요. 왜냐하면 모든 기능이 지금 신텍스에 다 들어온 건 아니거든요. 이게 신텍스 이게 예전에 그 쉐어포인트 신텍스라고 해가지고 벌써 작년쯤에도 벌써 나와 있었거든요. 그때 이제 그때 또 작년에 나왔던 게 그 비바 토픽도 나왔는 거 이 두 개를 훔쳐가지고 지금 뭐그좀 섞어서 이렇게 좀 통합시키고 있는 거. 그래서 이름도 이제 마이크로소프트 신텍스로 이름도 바꾸면서 조금 이제 폭을 좀 많이 넓힌 것 같아요. 근데 기능이 다 들어오진 않았어요. 그래서 번역도 한글 번역이 안 돼 있고 영어 번역이 돼 있어가지고 제가 이번에 번역하려고 하다가 양이 좀 너무 많은 것 같아가지고 이번에는 포기하고 조금 이제 들어오는 거 좀 순차적으로 보고 해야 되겠다 싶어서 아직은 안 하고 있는데 그래서 아직은 아니고 내년 봄에 우리가 한번 예제를 보면서 따라하는 게 좋을 것 같아요. 오늘은 이런 거다라는 정도에서 보시면 될 것 같아요. 문서 처리 전체라고 보시면 돼요. 회사 내에 있는 모든 문서를 어떻게 관리하면 좋을까라는 측면에서 봐주시면 될 것 같아요. 네, 지금부터 시작하도록 하겠습니다. 음악 소리 잘 들리시죠? 네, 잘 들립니다. 네. Hello, everyone. We're thrilled to be here with you today to share our new innovations that put people at the center with content seamlessly integrated into collaboration and workflows. My name's Jeff Tieper, and I'm the president of collaborative apps and platforms at Microsoft, and I'm joining you here today from Microsoft Studios. The amount of content created for collaboration in business processes is growing dramatically. And we're honored that so many of you have chosen the Microsoft Cloud as your foundation for content collaboration. You're creating over 1.6 billion new documents in Microsoft 365 every day. That's over 10 times versus just 5 years ago. And this growth will continue with increased internal and external collaboration and the digitization of work in the cloud. By industry estimates, we'll have over 130 billion terabytes of unstructured content by 2025. And organizations are already spending over $46 billion a year to store and manage that content, but all too often, critical information remains locked up in disconnected silos or even stored as paper in warehouses. This scale creates real challenges and exciting opportunities for a better solution. One that builds on your existing investments, but brings a breakthrough from new technologies, augmenting the lifecycle of content management so people can be more effective and organizations can drive their transformations with more agility at lower costs. What's needed is a novel approach to enhance 신텍스 전체적으로 이제 흐르는 전체적 흐름의 키워드가
여기 향상, 연결, 관리 이런 어떤 키워드를 가지고 조금 이따 하나씩 설명할 거거든요. 근데 지금 나온 내용들은 거의 대부분 향상에 치중해 있어요. 그 문서 관리를 어떻게 향상시킬까 하는 점에서요. Connect, manage, and build your content at scale. We call this emerging area Content AI. And to harness the power of Content AI, we're very excited today to introduce Microsoft Syntex. It's a comprehensive new set of capabilities that brings Content AI into the flow of work. Business runs on content. Proposals, contracts, presentations, invoices, video, and more. By 2025, there will be 130 billion terabytes of unstructured content. And today, much of it is locked up in siloed repositories or sitting as paper in a warehouse. Organizations spend $46 billion a year storing and managing content and lose countless hours of productivity manually processing and finding the right information. Storage alone is not the answer. Organizations need a new approach. With advancements in cloud and AI, Content AI transforms how content is created, processed, and discovered, empowering people and automating workflows at scale. Microsoft Syntex is Content AI integrated in the flow of work. With Microsoft Syntex, you can understand and assemble. 이번에도 보셨죠? 이거 쉐어포인트에서 지금 문서에 체크한 다음에 여러 문서들, 뭐 예를 들어 수백 개, 수천 개라도 여기 트랜스레이트 번역해서 누르면 전체 문서 전체가 다 박힌다는 거죠. 이런 것들도 이제 보여지고요. Content with tagging, summarization, translation, and auto-assembly. Discover and reuse content with AI-powered. 그리고 또 중요한 게 이 문서 하나들의 그 데이터들을 추출해서 메타데이터를 만들어 가지고 메타데이터에서 검색할 수 있도록 이렇게 하는 방식. 일반 그 문서 안에 있는 내용 일치된 그 검색어랑 이제 매칭식에서 하는 게 아니라 요 뭐 예를 들어 이런 거죠. 만약에 우리가 뭐 교통사고에 관한 어떤 그 법률 뭐 예를 들어 판결문 같으면은 뭐 8대 뭐 교통사고 중에 이제 중요 교통사고 중에서 어느 부분에 속해든 뭐 예를 들어 가지고 중앙선 침범인지 이런 이 안에 내용에 없는 것들도 메타데이터로 이렇게 만들 수 있는 거예요. 그래서 이제 검색 효과를 이제 높이는. Search, e-signature, and integration into business processes. Analyze and protect content throughout its lifecycle with AI-driven security and compliance, backup and restore, and advanced security management. Unleash your content. Power your business with Microsoft Syntex. To learn more about Content AI, I'm joined by Alan Pell-Sharp, founder of the analyst firm Deep Analysis. Alan. 이랑 이제 대화하는 과정이 나오는데 좀 이렇게 쉽게 보시면 될 것 같아요. 그냥 이제 데이터는 많이 만들어지는데 활용을 제대로 못 하고 있다. 그래서 이제 콘텐츠 A가 필요하다. 이게 두 분 이야기거든요. It's great to have you here. Welcome. Oh, thank you very much. I'm excited to be here. I just thought it'd be good to give some context for why Content AI, why Syntex, and all the things that are going on. I mean, the fact is, I would say over the last 5 years, there's just been a revolution, right? In cloud, mobility, AI, particularly AI. So there's a lot of new technologies and a lot of startups coming in who are seeing a huge opportunity, but the question is why? Well, the reality is, you know, the systems that people are using today are probably, well, in many cases, literally 20 plus years old. And aren't handling the scale, right? They never were built to handle the scale, right? Who could have imagined organizations lifting and shifting 20 billion files, right? It is impossible, right? We couldn't have imagined that. So those systems are coming to the end of their life. And we have this sort of exciting time now where people are looking at, well, how can we do this better, right? AI is the critical point here. When you're talking millions, people can't process it's that not kind possible. of, yeah. It's just humanly impossible, right? You've got to use AI. And if you do, and you take this sort of challenge on, it's so exciting because, yeah, we've got this mountain to sort out, which we do, right? And so you can apply AI there to find out what's of value, what's not, right? And, you know, hopefully reduce your storage costs or whatever, right?
That but they- pays for the investment, but it's not the core value of It's it. not the core value of it, really isn't. I think the core value of it is to become more effective as an Right. organization, right? Because if so much is coming in today, how much is going to be coming in next week, next month, in 10 years' time? 이게 지금 데이터 그 문서가 뭐 계속 쌓이고 있잖아요. 이 쌓이고 있는 거를 중요하지 않은 데이터도 계속 보관하고 그 문서들 계속 보관하면 5년 뭐 이렇게 하는 보관하죠. 이러면은 이 저장 비용이 많이 드니까 이 중요하고 중요하지 않고 뭐 이런 것들을 구분하는 걸 AI를 통해서 하면 좋지 않냐 이런 얘기가 지금 주고받고 있습니다. Right? How do we get more value out of it? How do we actually, process in real time as near as possible? And how do we stop ourselves getting back into this horrible situation that we've managed to get ourselves into over 20 years? So, a lot of companies out there think that their competitors, that everybody out there is doing everything, they're automated, it's all exciting, it's all using AI. They're not. The truth is a lot starker than that. The truth is most organizations struggle with this. Yeah. And why don't they talk about it very much? Why do they sweep it under the carpet? Well, realistically, they don't know where to start. And they need help. That's the truth. So content AI, the use of AI for content and documents and files and whatever you want to call them, it's so important. And I think we're right at the beginning of a huge wave of change. Yeah, and we're excited to tackle that, bringing AI and collaboration, compliance, and workflow together. Where would you say we are on that journey to sort of realizing the full transformation, automation? Oh, very early stages. I mean, seriously, very early stages. I mean, we talk to people and they tell us that, I don't know, what's a common problem? Accounts receivable, accounts payable. Everybody's got that, right? And they say it's automated, and you look at it, it's not, Jeff. It's not even close, right? Yeah. Little parts of it are. So long, long way to go. Long way to go. Well, thank you so much, Alan, for joining us today. To harness content AI and create Syntex, we worked with hundreds of organizations to understand their needs and create solutions to give you the agility to transform processes and knowledge faster at lower costs and with better security. Syntex builds on your investments in our leadership in collaboration, security, compliance, low-code development, and AI. These investments start with SharePoint, the most flexible content cloud platform supporting files, sites, lists, videos, and much more. SharePoint powers so many of our apps and services across Microsoft 365. 엄청나게 서로 연결돼 있죠, 이게. 근데 제가 이 비디오 말고 다른 영상에서 보다가 그분이 이제 말씀하시기를 여기 지금 우리가 하고 있는 쉐어포인트 신텍스가 마이크로소프트의 11개의 중요한 서비스들을 다 이제 연결해서 훔쳐놨다고 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 대단한데 근데 실제로 하는 거 보면은 이렇게 연결돼서 뭔가 다 이제 하는 건 맞는 것 같아요. 65 and customer and partner solutions. We're innovating faster than ever in the core content collaboration capabilities powered by SharePoint, Office, OneDrive, Teams, Loop, Stream, and much more to come. 여기다가 이제 요 보는 것들이 우리가 보통 얘기하는 협업에 관련된 것들이잖아요. 그거랑 다 연결되어 있습니다. And last year, we introduced Microsoft Viva, building on SharePoint to transform employee experiences. And this year, we're introducing Microsoft Syntex, building on SharePoint and content AI to transform content processes. And to complete Syntex, we're integrating and extending innovations across the Microsoft Cloud, from Microsoft 365 to Azure, from Power Platform to Microsoft Purview. Syntex automatically understands, tags, and indexes 이게 이제 주요 이제 키워드거든요. 신텍스의 향상, 연결, 관리, 구축. high volumes of content, and it connects it where it's needed in search and applications and as reusable knowledge. 이게 이제 우리가 처음에 봤던 번역해 주는 뭐 이런 것들 향상시키는 이런 것들이고 커넥트가 뭐 이제 검색이라든가 이런 것 통해서 이제 기존 문서랑 연결시키는 거고 그리고 이런 어떤 문서의 보존 연한이라든가 아니면 뭐 기밀 뭐 이런 문서들 뭐 하나 이렇게 해서 관리하는 어떤 매니지 뭐 이런 것들을 이제 얘기하고 있는 것 같아요. Knowledge.
It manages your content lifecycle with robust analytics, security, and automated retention. And to show this and much more, I'm happy to invite Kristen Kamath, the principal product manager for Microsoft Syntex, with me in the studio to show us some of these capabilities. Kristen. Thank you, Jeff. Imagine you're a product lead at Contoso Green Energy working on a project to build solar panel stations. For this project, you've received a high volume of proposals from international suppliers. Syntex uses no-code AI to help you manage the incoming documents. The proposals and related images are uploaded to a library where key information is understood, tagged, extracted, and secured. The proposals arrive in different languages, but that's okay because you can use Syntex to translate the content among dozens of languages. These documents are really long. To help you focus on what's important and needs action, Syntex. 우리 그 비정형 데이터에서도 한번 보신 적 있죠, 저번 주에. 여기에 지금 데이터가 이제 뭐 이렇게 우리 폼 양식으로 되어 있지만 실제로 이 밑에 이제 긴 이제 문서가 따로 있거든요. 그때 이제 파일 서머리 해가지고 뭐 우리는 뭐 제안한다 뭐 이렇게 해서 뭐 이런 어떤 중요한 내용들을 추출해 주는 거죠. 문장. 이런 것들을 이제 AI를 통해서 이제 할 수 있다는 거거든요. 그래서 필요한 부분 바로 이제 뭐 이게 십몇 장 정도 되는데 페이지인데 눌러서 그 페이지로 바로 가게 한다든지 이런 것들을 이제 할 수 있다는 겁니다. Uses AI to summarize the content, to distill key points on demand or using rules. You saw from the summary earlier that there was one proposal that you liked the best. So the next step is to send that supplier an agreement to sign. Syntex enables you to generate content from. 이제 쉐어포인트에 보면은 템플릿 만드는 것들이 있거든요. 그 템플릿을 가지고 요 문서를 만들어요. 지금은 이제 워드 문서밖에 안 되거든요. PPT는 나중에 된다고 하던데 지금은 워드 문서밖에 안 되는데 그럼 여기다가 템플릿 문서를 만드는데 그 템플릿에 그 각각의 중요한 이제 내가 템플릿을 문서를 만들 때 특정 부분에 변수를 만들어요. 그 변수를 여기에 있는 이제 그 쉐어포인트 리스트에 있는 요 값들 있죠. 요 값들을 이제 변수화시켜서 매칭시켜서 문서를 이제 만들어서 바로 이제 그 파워 오토메이터를 통해서 이제 그 자동화시켜서 다른 쪽으로 메일을 보낸다든지 뭐 이렇게 이제 할 수 있는 자동화를 이제 뒤에 다른 이제 영상에서는 설명해 주거든요. 여기서는 이제 템플릿 생성을 할 수 있다만 설명하는 것 같아요. Templates. 요게 요 부분이에요. 그러니까 기존에 템플릿에 있던 요 문서들의 요 각각의 내용들 있죠. 여기에 지금 요 템플릿에 요것들이 이렇게 되죠. 지금 이분은 이제 눌러가지고 선택을 하시는데 요거가 이제 나중에 그 문서 추출 있잖아요. 우리 새로운 종장이 온다든지 계약서가 온다든지 그랬을 때 그래서 추출해서 쉐어포인트 리스트에 저장되면은 바로 여기에 또 입력이 되도록 해서 문서를 보낸다게 한다든지 이런 시나리오가 이 비디오 말고 딴 비디오에서 보여주더라고요. 예, 이렇게 이제 할 수 있다는 거예요. This agreement has a standard template and placeholders that can automatically pop. 네, 하나 누르면 밑에 정보들이 쭉 이제 들어오죠. 그거 이제 리스트에서 갖고 오는 거죠. 여기는 손으로 수동으로 선택한 거였고, 제가 말한 건 자동이었고. Populate using data from a list. With content processing, you can build simple rules to trigger the next action, whether it's an alert, a workflow, or just moving the agreement you just created to the right libraries and folders. You can even add a policy. 그러니까 그 PDF 같은 경우는 이제 PDF 한 장 또 한 장 있으면 두 개 이제 합쳐서 뭔가 문서를 만들기도 하고 이러잖아요. 그런 것처럼 여기서도 이제 그 앞에 요 계약서에 뭐 특정 부분이 있으면 뒤에 필요한 특약 부분들이 또 있을 수 있잖아요. 그 문서들마다 그 종류들에 따라서 그 특약을 붙여줄 수 있도록 만드는 것 같아요. 그래서 이제 합쳐서 또 문서를 내보낸다든지 뭐 이렇게 하는 것 같습니다. Policy writer to your agreement. Syntex enables you to manage PDFs with advanced capabilities like splitting and merging with other documents. Now, your agreement is ready to send to the supplier. You can send e-signature requests using Syntex, Adobe Acrobat Sign, DocuSign,
or any of our other partner solutions and get notified of their status. 전자서명이에요. 전자서명할 수 있는 사람들 선택한 다음에 선택해야 될 사람들 쭉 선택한 다음에 여기에 뭐 나중에 이 시그니처라고 해서 이걸 여기다가 문서에다가 끌어당기면은 그 문서를 받는 사람들의 이메일에서 그 사람이 예를 들어 승인을 하면은 여기에 뭐 서명된 걸로 이제 나타나도록 이렇게 이제 프로그래밍화 시키는 것 같습니다. Here, you can use the new e-signature feature in Syntex to send the agreement to your supplier and your manager to sign. 이렇게 당기죠, 그죠? 여기 각각 필요한 것들 여기 왼쪽 오른쪽에 다 하나씩 당겨서 이제 보내는 거거든요. 예, 필요한 사람들 이렇게 당겨 놓습니다. When the agreement comes back, your colleagues may have questions. Syntex builds on top of Microsoft Search to provide powerful ways to query, shape, and discover the content and data embedded in your files. With Syntex, they can create very powerful and targeted queries using extracted metadata. 검색창 위에 보면 이렇게 점점점이 있어요. 금방 지나갔어요. With Syntex, they can create very powerful and targeted queries using 이 부분 여기 이제 메타 데이터들 검색할 수 있는 것 같아요. extracted metadata to find the content they need within a large library repositories. For example, a colleague can use advanced metadata queries to zero in on a specific bid. With Syntex, you and your colleagues can add annotations and ink to any content without modifying the file, preserving the original record. Here, your colleague calls attention 원본 데이터 수정하지 않고 이렇게 뭐 새길 같은 거 우리가 포인트를 짚어야 될 부분들을 이렇게 해서 알려준다는 것 같습니다. to some key technical specifications for others to review. And it doesn't end there. Now that the agreement is signed and filed, you can conduct additional background research about the solar panel market. As a part of Syntex, Microsoft Search will become even more powerful through state-of-the-art deep learning models that deliver innovation from semantic understanding, natural language processing, and question and answering to help you discover information in new and intuitive ways. For example, if you're looking for some related solar panel information, AI gives you the answer, along with other answers to related questions. Addressing these needs also requires a new way of doing business. Syntex services will be available for preview this year to all Microsoft 365 customers. Once activated, you'll be able to use them and pay as you go for what you need. Back to you, Jeff. Thank you, Kristen. And to tell us more about managing content at scale, I'm very pleased to welcome Chris McNulty, Director of Product Marketing for Microsoft 365. Chris. Thanks, Jeff. Microsoft 365 is a highly resilient and reliable storage fabric, but bringing more and more content into the cloud requires new, flexible ways of managing. That's why Syntex offers tools to manage, back up, and restore your content. It's important to get maximum value from your content by keeping it in Microsoft 365. But we also understand the need. 활용 잘 하는 것도 중요하지만 보안이라든가 뭐 문서 보관 연한을 끼친다든지 아니면 기밀 문서라든지 이런 것들을 표시하는 것들도 되게 중요하잖아요. 그리고 중요하지 않은 문서들 삭제하는 것도 되게 중요한 거고 요즘 이제 기업에서 이런 것들 되게 많이 묻거든요. 그 M365도 그렇고 파워 플랫폼 구축 이런 얘기하면은 대부분 역할 기반 보안이랑 이런 어떤 것들은 같이 묻는 경우가 되게 많으니까 이제 점점 중요해지는 것 같아요. To manage storage costs and comply with long-term archiving needs. More content and more processes need powerful tools for managing access. 이제 쉐어포인트 그 어드민 센터에 들어가서 이제 활성화된 사이트에 대한 여러 가지 보안 같은 거라든가 아니면 뭐 여기 그 퍼블릭으로 할 건지 프라이빗으로 할 건지 뭐 이런 세팅하는 작업입니다. And usage.
Here, we're seeing library security with a restricted access control policy, ensuring that only your team and approved suppliers can access the library. Additionally, admins can use the new Data Access Governance report. You can see sites being overshared and change the sharing setting to control it. You can even invoke a site access review for site owners to attest the existing access permissions in their sites. Further, you can see that 뭐 이런 것들도 이제 스토리지 뭐 얼마나 많이 이제 사용하고 있는지 뭐 이런 것들도 이제 보여주는 거고, 그래서 이제 차트 들어갈 수 있도록. storage is growing, and get a recommendation to free up storage by setting up a lifecycle management policy to identify inactive sites. Because we don't want to delete highly confidential inactive sites, you can also move them to a low-cost immutable storage tier, freeing up space and saving money. Critical content needs to be available. Business continuity demands easy recovery from ransomware or employee deletions. In Syntex, our new enhanced backup and restore allows you to back up content across Outlook, OneDrive, and SharePoint for future point-in-time recovery. Here, admins can see an alert about a ransomware incident. We can see that it's been contained, so you can recover content from any impacted user storage. Getting started with Syntex is easy. Many services can be activated to users with no additional licensing. Here, you can easily attach your Azure subscription information to activate many of the services Kristen showed earlier, like document processing, content assembly, and e-signature. Building an AI document processing AI 관련돼가지고 이 신텍스 AI 할 때 이제 그 콘텐츠 센터를 만들고 그 다음에 모델 같은 것들도 구성을 해야 되거든요. 그때 이제 우리가 전 시간에도 얘기했던 AI 빌드 할 때 했던 뭐 비정형 데이터들 아니면 뭐 폼 같은 건 정형 데이터들 이런 선택을 해줘야 돼요. 모델들. 그래서 요 세 가지 중에 하나를 선택하고 그 다음에 영수증이라든가 아니면 송장 같은 경우는 프리빌트 되는 거 이런 것들을 선택해서 하는데, 이걸 읽다가 글을 읽다가 이제 제가 또 하나 좀 아쉬웠던 것들은 또 뭐냐 그러면 여기 있는 뭐 송장이라든가 뭐 영수증은 AI 빌드에서 가금이 나가고 거기서 이제 AI 빌드의 이제 총량을 어떻게 설정하느냐에 따라 뭐 결정된다 하고, 또 요거는 또 쉐어포인트에 있는 것들 가지고 한다고 하더라고요. 이게 나중에는 결국은 한쪽에서 통합돼야 좀 뭔가 안 헷갈리지. 지금 이렇게 놓으면은 이거 할 때는 AI 빌드에서, 이거 할 때는 쉐어포인트에서 뭐 가금 뭐 결정하는 거에 대해서 공부를 해야 되고, 이런 점이 조금은 아쉬운 점이 있는 것 같아요. 근데 지금 보시면은 이런 것들이 다 우리 폼 양식하고 비정형 데이터 했던 것들하고 거의 똑같은 것 같아요. 그럼 이게 뭐냐 하면 결국 신텍스를 볼 때 뭐 없는 걸 새로 만들었다 이런 게 아니고, 아까 11개 기존에 있던 그 MS 여러 서비스들을 다 묶어가지고 전체적으로 그 문서 그 처리 프로세스들을 이제 뭐 대규모로 할 수 있으니까 뭐 하나하나의 문서가 아니고 회사 전체 통 이런 식으로 이제 뭐 보안도 그렇고 백업도 그렇고 이 모든 것들을 관리하기 위해서 만든 게 이제 쉐어포인트의 이제 신텍스라고 이렇게 보시는 게 좋을 것 같아요. model takes no code. Starting with as few as 5 documents, you can flag docs that match your intended document type and highlight sections to extract metadata. 하는 방법도 거의 AI 빌드에서 보셨던 건 똑같죠, 그죠? Automating content assembly starts with just one document. Here, you can upload an existing response letter and convert it into 이제 뭐 필드들 이제 만드는 거죠. 이 만든 필드가 아까 보셨던 그 워드에 또 그 변수처럼 이제 들어갈 수 있도록, 이게 근데 이제 뭐 여기서 바로 들어가는 게 아니고 결국 여기 이제 뭐 필드 만드는 것들이 뭐 쉐어포인트라든가 뭐 아니면은 뭐 DB에 저장된 다음에 그 열들 가지고 나중에 매핑하는 거죠, 워드에. to a template by identifying multiple dynamic fields. You can add fields for tables and images, identify conditional sections in the template, and publish it. All of the capabilities I've shown you today will start rolling out over the course of the next few months.
and will help you address even more advanced content management and security needs inside of Syntex. Back to you, Jeff. Thank you, Chris. We're excited about what's coming soon from Microsoft Syntex. As part of Syntex, we'll deliver Microsoft Search advanced capabilities like semantic understanding and natural language processing. And next year, we'll deliver electronic signatures for verifying critical transactions. And we'll be rolling out new business application integrations, allowing you to use Microsoft 365 as the content engine for critical line of business systems. We'll also introduce Syntex archiving, allowing you to establish simple rules to move less critical content. 여기 보시면은 로드맵 보시면은 여기 지금 사용할 수 있는 거고 곧 사용한다는 게 이제 아마 오늘 열말까지 될 것 같고 그다음 이제 새로 나온 것들이잖아요. 2023년에. 그럼 여기 보시면은 뭐 텍스토노미 뭐 태그라든지 뭐 이런 것들은 이제 원래 곧 들어갔고 이미지 태깅은 OCR 뭐 이런 것들은 서머라이즈 이런 것들이 좀 중요하잖아요. 그다음 이제 뭐 트랜스크립션이라든지 트랜슬레이션 이게 핵심인데 없어요. 2023년에 나올 것 같고 그다음 이제 뭐 고급 뭐 서치라든지 뭐 아니면 서명이라든지 그러니까 오늘 뭐 보여줬던 여러 가지 중요한 것들은 지금 나와 있는 게 아니고 23년에 나온다는 거죠. 백업 뭐 이런 것들도 있고 데이터 레이크는 곧 이제 구축된다 그러고 예. To lower cost storage tiers. For big data scale, we're proud to introduce data lakes for Syntex, powered by Microsoft Graph Connect. If you need to build queries that look at all your content in Microsoft 365, potentially billions of files, Syntex Data Lake allows you to bring huge data sets into Azure Data Tools for data analytics and modeling. And of course, we'll continue to invest in bringing the power of Syntex to new shapes of content-rich applications. We're already working with our private preview partners and developers, and we want to hear from you. We'll have more details on developer support in 2023. Over the last years, customers have relied on the first instance of Syntex to deliver content AI and digital transformations. One of these customers is TaylorMade Golf Company, which has a history of breaking from tradition to reach new thresholds of performance and lead the industry in product innovation. Let's see how they're using Microsoft Syntex to reinvent their content processes and intellectual property. TaylorMade is the best performing golf brand in the world, and we strive to never be done and always innovate, and our culture really supports that. You know, I think content is king. I think we hear that everywhere. In my world, data is paramount, right? So we had a legal team that was manually managing their content for trademark and patents. And we had these lawyers literally spending hours and hours of time filing and moving documents to be able to be shared effectively later. So now the users can simply take their documents, move them over to Syntex, and Syntex can classify, meta tag, and pull all the information that they once used to do manually. The more time we can save with our legal team to not having to file documents and not having to search for documents and actually be able to be an attorney, to me is a huge value. There's a more efficient, better way to search, find, and tag data. And there's a more efficient way to hit a golf ball. There's a more efficient way to play golf, and we try to strive for that every day. TaylorMade is powered by innovation, and we love that Microsoft is helping us here. 보셨습니까? 그러니까 이게 저도 똑같은 생각인데 우리 그 법률사무소에 가면은 그 법률사무소만큼 문서가 많은 데도 없어요. 여러분들 뭐 맨날 영화 같은 데라든가 뭐 맨날 검찰 뭐 압수수색 하면 종이 뭐 맨날 만큼 이렇게 박스채로 막 들어오잖아요. 실제 이제 제가 변호사들한테도 얘기 듣다 보면 듣는 얘기 중에 하나가 옛날에 자기들이 성소했던 사건이 있을 거잖아요. 근데 이번에 사건을 맡아보면 비슷한 사건이 있어요. 그러면은 그 옛날 걸 찾아야 되잖아요. 근데 우리 같으면은 그런 거 어디 요약 정리해서 PC에 정리했을 거 아니야? 하고 우리가 했으면 만약에 그렇게 정리라도 했으면은 금방 검색해서 금방 찾잖아요. 이 사람들 캐비넷 다 열어가지고 그 직원들이 뭐 그 유사한 사건 찾는데 한 4, 5일 정도 걸린대요.
보통 자기들 이제 뭐 한 경력 한 15년, 20년쯤 되는 사무실에 그 캐비넷 안에 들어있는 그 문서가 양이 그렇게 많다면서 그래서 아 미치겠다 하면서 그래서 뭔가 이게 방법이 없을까 되게 고민을 하더라고. 그래서 제가 그때 듣고 PDF에 있는 데이터를 추출해서 디지털을 좀 하면 좋겠다 싶은데 그때 스캔한 문서들이라 가지고 이게 조금 이게 가동률이 조금 떨어져 가지고 그래서 하다가 귀찮아서 맞는데 지금 보니까 신텍스로 구축해두고 애들한테 돈을 좀 받아야 되겠어요. 네, 그렇습니다. To help you get started, we're excited to introduce our launch partners for Microsoft Syntex. These partners and many more work with Microsoft through the Microsoft Content Services Partner Program to deliver solutions that transform your content management approach. You can get started today with Microsoft Syntex. Many Syntex services will be available in preview later this year. And once activated, you can use them and pay as you go for what you need. You can also get started today with seat-based services. If you'd like to learn more about delivering efficiency with automation and AI, check out these related Ignite sessions. And in the coming days, I encourage you to read all of our announcements, the product page, and the additional resources about Microsoft Syntex. And thank you so much for your time today, and enjoy the rest of Ignite. 네, 감사합니다. 일단 여기까지 이제 영상 본 거는 녹화는 중지하도록 하고요.